To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. A warm welcome to my dear students in grade 5. How are you? I hope you're keeping fine. ඔන්න grade 5 එකේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලව teacher අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා දුවලා පුතාලගේ English lesson එකට. Today we have to start unit number 9. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට අද පටන් ගන්න තියෙන්නේ අලුත් ඒකකයක්. Unit number 9. We have completed 8 units. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා පාඩම් ඒකක 8ක් කරලා ඉවරයි. We have only 10 units in our Pupils book for grade 5. Out of that, we have completed 8. Our last unit, that was unit number 8, was all about safety first. අපි ආරක්ෂා වෙන විදිය ගැන, safety ගැන නේද පුතේ? ආරක්ෂාව ගැන තමයි අපි කලින් unit එකේ කතා කරේ. So today we are going to start a brand new unit, that is unit number 9, and I'm going to take you around the world. අපි ඔන්න tour එකක් යන්න යනවා ලෝකෙ වටේට. Because our unit number 9 is all about around the world. ලෝකය ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ පුතේ. අපි ජීවත් වෙන ලෝකය, අපි අවට තියෙන පරිසරය, වෙනත් රටවල් ගැන, අපි මේ ඉන්න පෘථුවිය ගැන. We are going to talk about our planet Earth, and it's all about the world around us. අපි අවට තියෙන ලෝකය ගැන තමයි අපි unit number 9 එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. So today is the very first day and we are going to start our unit number 9. So now I hope you can see the picture that I have brought for you. It shows different places, important places, famous places. Then you can see our planet Earth. You can see the continents. Oh, what are continents? We are going to learn them all. දැන් දුවලා පුතාලා මේ දකින්න හැම දෙයක් ගැනම අපේ unit number 9 එකෙන් around the world කියන unit එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. It's going to be another amazing, interesting unit for you. So let's see what our lesson plan is all about. The number of lessons that we have to do and the lesson order for unit number 9. Come, let's move on to our next slide. Right. Now this unit number 9, around the world, we have 8 lessons. ඔන්න දැන් පුතේ මේ lesson number 8 වෙනකන් අපිට මේ තියෙන පාඩම් පෙළ අපි unit number 9 එකෙන් පාඩම් 8ක් විදියට අපි මේ පාඩම් පෙළ ගැස්ම පෙළ ගස්වගෙන තියෙනවා. This is our lesson order. Right? So, as I told you, these 8 lessons will teach us about the world around us, and the first lesson will talk to you about greetings from around the world. Greetings from around the world. ඒ කියන්නේ පුතේ ලෝකයේ විවිධ රටවල නේද? විවිධ පැතිවල ලෝකයේ මිනිසුන් එකිනෙකාට greet කරගන්නේ කොහොමද? ආචාර කරන්නේ කොහොමද? Now in Sri Lanka we say ආයුබෝවන්. In India they say namaste. නේද? එක විදියට අපි ලෝකයේ එකිනෙකාට ආමන්ත්‍රණය කරගන්න විදි තියෙනවා. So all about those things will be taught to you in your first lesson, greetings from around the world. Then your lesson number 2. Oh, lesson number 2 is going to be a long lesson with lots and lots of information about the world around us. Your lesson number 2 is named, This is my planet. දැන් පුතේ අපේ lesson number 2 එක ඇත්තටම ටිකක් ලොකු පාඩමක්. ඒක කොටස් කීපයකට බෙදෙන ටිකක් දිගින් වැඩි අපිට ගොඩාක් තොරතුරු ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩමක් තමයි අපේ lesson number 2. Our lesson number 2 is divided into 5 groups. Now I am going to show you how we have
organized our lesson number 2 for you. So your lesson number 2, actually, this is my planet is our lesson number 2, and there are 5 parts in our lesson number 2. අපේ දෙවනි පාඩමේ කොටස් 5කින් තමයි පුතේ අපිට දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. In our very first part 1, we are going to talk about planet Earth. Planet Earth කියන්නේ පුතේ පෘථුවිය. අපි මේ ජීවත් වෙන පෘථුවිය ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා අපේ දෙවනි පාඩමේ පළවෙනි කොටසෙන්. Part 1, we are going to talk about planet Earth. Then part 2, continents. මොකද්ද පුතේ මේ continents කියන දිග වචනේ තේරුම? Continents කියන්නේ පුතේ මහද්වීප කියන ඒවා. When we come to lesson number 2, we are going to talk about these things in detail. Now we are talking about this is my planet. අපි ජීවත් වෙන planet එක ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. So we are going to learn the continents. And lesson 2 will be divided into sub-units like this. We are going to talk about the 7 continents. අපිට continents 7ක් තියෙනවා. අපි ඒවා එකින් එක ඉගෙන ගන්නවා. First one, Africa and Asia, then North America and South America, Australia and Antarctica, and then Europe. දැන් දුවලා පුතාලට හුඟක් තොරතුරු ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩමක් තමයි මේ දෙවනි පාඩම කියලා කියන්නේ, because it has 5 different parts where it will give you a lot of knowledge and information about the world around us. Then our third part of lesson number 2 will be oceans in the world. අපි ජීවත් වෙන ලෝකයේ තියෙනවා ලොකු සාගර නේද පුතේ, මුහුදු ප්‍රදේශ, big areas of sea water, and they are called the oceans. So we are going to talk about oceans in our lesson number 2 part 3. Our lesson number 2 part 4 will teach us about famous places in the world. ලෝකයේ තියෙන ඉතාම ජනප්‍රිය ස්ථාන තියෙනවා පුතේ. Different beautiful places around our world. So that's going to be something interesting for you. So lesson number 2 part 4, we will talk about famous places in the world. Then lesson number 2 part 5. Lesson number 2 එක පුතේ කොටස් 5කින් තියෙනවා. ඒකේ 5 වෙනි කොටසෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා Sri Lanka in the world. Now we have to know where Sri Lanka stands in the world. ලෝකයේ අපි කොතනද ඉන්නේ කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ නේද පුතේ? Because when we are talking about the world, Sri Lanka is very important to us because that is our country, the pearl of the Indian Ocean. ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටේ කියලා අපේ රටට කියන්නේ නේද පුතේ? ඉතින් අපේ රට ගැන අපි ඉගෙන ගන්න එක. අපේ රටේ කොතනද අපේ රට ලෝකයේ තියෙන්නේ? ලෝක ගෝලයේ නේද? කොතනද planet Earth එකේ අපේ රට තියෙන්නේ? අපි ඒ ගැන කතා කරනවා අපේ lesson number 2 part 5. So our lesson number 2, we will have 5 parts, and it's going to be another interesting, valuable lesson which will give you a lot of information. ඉතින් එතකොට පුතේ lesson number 1, we are talking about greetings from around the world, and lesson 2, this is my planet, will have 5 interesting parts with all the information around the world. Then lesson number 3, people and their nationalities. People and their nationalities. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් අපි ශ්‍රී ලංකා අපි ජීවත් වෙන රට මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකාව. And we are called Sri Lankans. Our nationalities, we are Sri Lankans. So like that, other people around the world have different nationalities. So we are going to concentrate on people and their nationalities in our lesson number 3. Then lesson number 4, the squirrel. Oh, we are going to have a beautiful squirrel in our lesson number 4. We are going to talk about a squirrel. And especially, we are going to do something interesting in our lesson number 4. We are going to make a beautiful bookmark. Let's see how we are going to do it. You have to stay with me. Then lesson number 5, a girl of many talents. We are going to talk about a girl of many talents in our lesson number 5. දැන් පුතේ අපි lesson number 4 එකේ අපි the squirrel
අපි කතා කරනවා පුංචි ලේන් පැටියෙක් ගැන. අපි ලේනා ගැන කතා කරනවා. අපිට ලස්සන හෑන්ඩ් වර්ක් එකකුත් කරන්න තියෙනවා අපේ lesson number 4 එකේ. අපි ඒකත් කරනවා මගේ දුවලා පුතාලා ටීචර්ත් එක්කම ඉන්න ඕනේ. lesson number 5 අපේ 5 වෙනි පාඩමෙන් පුතේ අපි a girl of many talents. හුඟක් දක්ෂතාවයන් තියෙන පුංචි දුවෙක් ගැන අපි lesson number 5 එකේ කතා කරමු. lesson number 6 Mount Everest. Oh, what is Mount Everest? Everest කන්ද ගැන අපි කතා කරනවා lesson number 6 එකෙන්. Everest mountain is the world's highest mountain. ලෝකේ විශාලතම උසම කඳු වැටිය. අපි ඒක ගැන කතා කරමු lesson number 6 එකෙන්. Then lesson number 7. Let's change the world. අපි මේ ලෝකය වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරමු. As small children, we can change the world. අපිට අපේ ජීවත් වෙන ලෝකය ලස්සන කරන්න, අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ආදරෙන් බලා ගන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට පුළුවන්. So we are going to talk about that in our lesson number 7. Then the last lesson, lesson number 8 is all about cycling is fun. That is going to be another interesting lesson. I'm not going to tell you anything about it. Let's see how these lessons are going to be, because I know my little girls and boys are going to stay with me until the end of this unit, and you will learn lots and lots of things about the world. We are going to go around the world. So now it's time for us to come and start our very first lesson. අපි අපේ පළවෙනිම පාඩම පටන් ගනිමු පුතේ unit number 9 එකෙන්. Now I hope you are ready with your Pupils book and your workbook, because we have to do our workbook activities as well. So let's start our very first lesson. Come with me. Right. So in unit number 9, we are going to start our very first lesson. I told you, and our lesson is going to be greetings from around the world. That means we are going to talk about the different ways that the people around the world greet each other. Loke ජීවත් වෙන මිනිසුන් කොයි විදියටද එකිනෙකාට ආචාර කරන්නේ, අපි ඒ දේවල් ගැන කතා කරනවා. So let's start our very first lesson, that is greetings from around the world. Now please take your Pupils book and turn to unit number 9, lesson number 1. Right. Now for our lesson number 1, we have a happy cloud here. ඔන්න පුතේ අපේ happy cloud එක තියෙනවා. ඔන්න දැන් යා මොනවද අපිට කියන්නේ? මොනවද අද අපි පාවිච්චි කරන වචන? What are the new words that we are going to use? Actually, they are new words to you. So we have to read them and see what they are. Now, actually, children, we are talking about greetings. දැන් පුතේ අපි කතා කරන්නේ greetings ගැනනේ. එතකොට ඔන්න අපිට happy cloud එකේ තියන්නේ greetings. We have different words from different countries, and they are all greetings. අපි කතා කරන්නේ පුතේ ආචාර කරන විදිය නේද? එකිනෙකාට අපි ආචාර කරන විදිය විවිධ රටවල් වලින් අපිට ඇහෙන වචන තමයි ඔන්න අද අපේ happy cloud එකේ තියෙන්නේ. So let's start with our very first word. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. කවුද ආයුබෝවන් කියන්නේ? People in Sri Lanka, you and me. The Sri Lankan people will always say ආයුබෝවන්. ඉතින් ආයුබෝවන් කියන වචනය අද අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ lesson එකේ. Then we have vanakkam. My little girls and boys who are Tamils, නේද? ද්‍රවිඩ ජාතික මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා. How do you greet each other? You say vanakkam. Vanakkam. So that is another greeting. Next one. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My little Islam girls and boys. නේද පුතේ? ඉස්ලාම් දහම අදහන මුස්ලිම් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා කොහොමද greet කරන්නේ? Assalamu alaikum කියලා තමයි greet කරන්නේ. So that is another way of greeting each other. Then the world famous word hello. Hello. Hello is another greeting. Okay? Right. Then we have another word bonjour. Bonjour. අපි bonjour කියලා wish කරනවා, greet කරනවා තව කෙනෙකුට. From where are we going to learn that word?
Let's see. අපි බලමු මොන රටේද ඒ විදියට කියන්නේ කියලා. Then good day. Have a good day. අපි කියනවා හොඳ සුබ දවසක් වෙන්න ඔයාට. හොඳ දවසක් වෙන්න. That's also another greeting. Then we have another word here. What is it? Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, අපිට ජපානයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වචනයක් තමයි konnichiwa. Oh, that's another word. We will talk about these things in detail, okay? Then shalom. Shalom. Shalom කියලා කියන්නේ කොහෙද පුතේ? තවත් රටක. අපි බලමු ඒ ගැන කතා කරලා අද අපේ lesson එකෙන්. Come, now let's move on to our next slide, and this is your Pupils Book. Oh, we have a beautiful song. We have a beautiful song here. Right, now this is your Pupils Book, lesson number 1 in our unit number 9. Let's sing. Another ලස්සන සින්දුවක් තියෙනවා අපිට කියන්න. ලස්සන සින්දුවක්. Now before we sing this, we are going to concentrate on the words. දැන් පුතේ අපි ලස්සන සින්දුවක්නේ මෙතන තියෙන්නේ. පුතාලා දුවලාගේ Pupils Book එකේ ලස්සන පාට වලින් නේද? එක පාට වලින් තමයි මේ සින්දුව තියෙන්නේ. So now we are going to take a look at the words. මොකද්ද මේ සින්දුවෙන් අපිට කියන්න කියලා අපි ඉස්සල්ලාම බලලයිමු සින්දුව තාලෙට කියන්න කලින් නේද පුතේ? අපිට කැමති තාලයක් දාලා අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ටීචර්ට වැඩියෙන් ඕනේ මේකේ මොනවද කියන්නේ කියලා පුතාලට උගන්වන්න. So now let's take a look at these beautiful colorful words. Ayubowan vanakkam. Assalamu alaikum. Oh, Ayubowan, Vanakkam, Assalamu alaikum. What are they? They are greetings. Ayubowan, that is a singular word. Vanakkam, that's a Tamil word. Assalamu alaikum. We greet in, the Muslim, my little girls and boys say Assalamu alaikum. So, Ayubowan, Vanakkam, Assalamu alaikum. Then we have hello to my friends. Hello. ඔන්න පුතේ අපි hello කියනවා. Ayubowan, Vanakkam, Assalamu alaikum කියලා වචන පාවිච්චි කරලා අපි එකිනෙකාට අපේ යාළුවන්ට අපි ආචාර කරනවා නේද? We greet them. We live in different places around Sri Lanka. දැන් පුතේ අපි හැමෝම දැන් ටීචර්ව බලාගෙන ඉන්න මේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ලංකාවේ හැම තැනම ඉන්න අයනේ නේද පුතේ? නුවර විතරක් ඉන්න කට්ටිය, එතකොට ගාල්ලේ විතරක් ඉන්න කට්ටිය, කොළඹ විතරක් ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි ටීචර්ව බලන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලා ලංකාවේ හැම තැනම ඉන්නවා නේද පුතේ? We live in different places in Sri Lanka. But we are all Sri Lankans. අපි හැමෝටම කතා කරන්නේ Sri Lankans කියලා. ලාංකිකයෝ කියලා. නේද පුතේ? අපි කොහේ හිටියත් අපේ රටේ විවිධ තැන්වල හිටියත්, even though we live in Jaffna or in Galle or in Matara, in Colombo, in Kandy, in Trincomalee, in Polonnaruwa, අපි කොහේ හිටියත් පුතේ අපි ඔක්කොම ලාංකිකයි. We all belong to Mother Sri Lanka. We are Sri Lankans, okay? And we greet each other in different ways. We speak in different ways. Greetings are different. We are children just the same. We are children just the same. අපි කොයි විදිහට greet කෙරුවත්, even though we say Ayubowan, Vanakkam, hello or Assalamu alaikum, even we live in different places in Sri Lanka, we speak different ways, different languages, we are all together. We are children just the same. Children are children. පුංචි දරුවෝ කොහේ හිටියත් මගේ පුංචි දරුවෝ. ටීචර් ගොඩක් ආදරේ පුංචි දරුවෝ නේද පුතේ? Right. So I'm going to read this once again to you, and you have to listen carefully and try to understand. Ayubowan, Vanakkam, Assalamu alaikum. Hello to my friends. We live in different places around Sri Lanka.
We speak in different ways. Greetings are different. We are children just the same. මොන දේ වෙනස් වුණත් අපි greet කරන විදිය, කතා කරන විදිය, අපි ජීවත් වෙන තැන් විවිධ වුණාට අපි හැමෝම පුංචි දරුවෝ එකම විදිහෙන් පුංචි දරුවන්ගේ ආදරය අපිට තියෙනවා නේද පුතේ? Right. So let's move on to our next slide and see what we have. And we all like to sing and play. And we all like to sing and play. Now, what do little children like to do? Do you like to go to an office like the way your father goes or your mother goes? And do you like to work? And can you work? No. You all are children. You all have to learn. You all have to play, sing, enjoy your childhood. මගේ දුවලා පුතාලා නේද පුතේ අපි මොනවා කිව්වත් අස්ලාමු අලයිකුම් වනක්කම් ආයුබෝවන් අපි කොහේ හිටියත් අපි පුංචි දරුවෝ and what do we like to do? We like to sing and play. Then the second part of this. Hello, bonjour, ආයුබෝවන්, good day, වනක්කම්, konnichiwa, assalamu alaikum, shalom. We have a big set of greetings. ඔන්න පුතේ මේ ටික ඔක්කොම අපිට කියන්නේ අපි එක එක විදිහට greet කරන වචන. What are the words? Hello, bonjour, ආයුබෝවන්, goodbye, වනක්කම්, konnichiwa, assalamu alaikum, shalom. ඒ ඔක්කොම විවිධ රටවල් වල විවිධ වර්ගයේ ජාතිකයින් එකිනෙකාට greet කරගන්න විදිය. Hello to my friends around the world. Now, if you know these different types of greetings, you can greet your friends all over the world. Okay? We live in different places. We speak in different ways. Greetings are different. We are children just the same. We all like to sing and play, and we all like to sing and play, right? Even though we live apart from, each other, even though we live separately in different countries all over the globe, we are all children. We are all children, and we have to love each other. We have to, help each other. We have to think about the other person, think of the other person's needs, and we have to help each other. So as little children, what you have to do is you have to enjoy. You have to enjoy, sing and play and learn. දුවල පුතාලගේ අධ්‍යාපනයත් දුවල පුතාලට හරිම වැදගත්. ඉගෙන ගන්න ඕනේ, අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේද පුතේ? ඉතින් ඒ දේවල් ඔක්කොමත් එක්ක තමයි ඔන්න අද අපේ song එක අපිට තියෙන්නේ. So let's read it once again. We'll start from our very first verse. Ayubowan vanakkam, assalamu alaikum. Hello to my friends. We live in different places around Sri Lanka. We speak in different ways. Greetings are different. We are children just the same. And we all like to sing and play, and we all like to sing and play. Hello, bonjour, ayubowan, good day, vanakkam, konnichiwa, assalamu alaikum, shalom. Hello to my friends around the world. We live in different places. Different places කියන්නේ පුතේ අපි ඉන්නේ විවිධ ස්ථානවල. We speak in different ways. අපි කතා කරන විදියවල් වචන පාවිච්චි කරන භාෂාව පාවිච්චි කරන විදි වෙනස්. Greetings are different. අපි එකිනෙකාට ආචාර කරන විදිය greet කරන විදිය වෙනස්. We are children just the same, and we all like to sing and play, and we all like to sing and play. So now we know that there are differences between us. අපි අතර තියෙනවා විවිධ වෙනස්කම් නේද පුතේ? අපි කතා කරන විදිය, greet කරන විදිය එකිනෙකාට වෙනස්. So now we are going to move on to our next slide. Now before that I would like to tell you that there are
in this world, there are people who speak differently, different languages in different ways. So that is what we are going to concentrate now. දැන් පුතේ ලෝකේ ජීවත් වෙන පුංචි දරුවෝ මගේ දුවලා පුතාලා වගේම වෙන රටවල් වල ජීවත් වෙන දරුවෝ විවිධ විදියටනේ කතා කරන්නේ. That is what was told from our song. අපේ ගායනා කරපු අපි ලස්සන මේ සින්දුවෙන් අපිට කිව්වෙත් අපි විවිධ තැන්වල හිටියත් අපි පුංචි දරුවෝ අපි කතා කරන්නේ විවිධ විදියට විවිධ භාෂා ඒ ගැන තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. So let's move on to my next slide because I have brought you some beautiful national flags. අපි මම ටීචර් පුතාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා විවිධ රටවල් වල මිනිසුන් කොයි විදියටද මේ greetings පාවිච්චි කරන්න කියලා. So let's move on to our next slide now. Come with me. Right. Now, I hope you can see there are different flags of different nations, different countries. විවිධ රටවල් වල ඔන්න පුතේ ජාතික කොඩි මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවනේ අපිට තියෙන්නේ national flag එකයි අපේ කවුද ඉන්නේ පුතේ? We have a lion. අපිට ඉන්නේ සිංහයෙක් නේද? ඒ වගේ අනිත් රටවල් වලත් විවිධ වර්ගයේ ඒගොල්ලන්ට ආවේනික වෙච්ච ඒගොල්ලොන්ගේ රටවල් වලට අදාළ national flags තියෙනවානේ. So let's see how they greet each other. මොකද්ද පාවිච්චි කරන වචන? Now in our song we came across the words ayubowan, vanakkam, assalamu alaikum, bonjour, shalom. ගොඩක් වචන ආව නේද පුතේ? කොනිචිවා. දැන් අපි බලමු ඒ කොයි රටවල් වලද ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. So the greetings are different. The way they speak is different. The way they pronounce words is different. So let's take a look at a few countries. රටවල් කීපයක් අපි අරගෙන බලමු ඒගොල්ලෝ මොන වගේ greetings ද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Right. Now this is the country France. France. They speak French. ප්‍රංශයේ ජීවත් වෙන ජනතාව කතා කරන භාෂාවට කියන්නේ පුතේ අපි French කියලා. Now in Sri Lanka we speak Sinhala. අපි සිංහල භාෂාවනේ කතා කරන්නේ නේද? Then we speak Tamil. We speak English also, but our main language is Sinhala. Sri Lankans speak in Sinhala. Like that way, in France, they speak the language French. අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේත් French මිනිස්සු කියලා. ප්‍රංශයේ ජීවත් වෙන අයට අපි කියන්නේ French. Right. So what is their greeting? Bonjour. We had that word in our pupils book, no? Bonjour. Bonjour කියලා greet කරන්නේ පුතේ France වල මිනිසුන්. ප්‍රංශයේ ජීවත් වෙන අය කියන්නේ bonjour කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ආචාර කරන්නේ. Then the second one, Spain. ඒ කියන්නේ පුතේ ස්පාඤ්ඤය. පුතාලා අහලා තියෙන ස්පාඤ්ඤය කියලා. Spain කියලා තමයි අපි English වලින් කියන්නේ. So the language they speak is Spanish. We call them the Spanish people. Okay. Then what is the word they use to greet each other? Hola. Hola කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ අනිත් අපි ආයුබෝවන් කියන්නේ ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ hola කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන වචනය. Number 3 is China. The word China, and they speak Chinese. ඒගොල්ලෝ කතා කරන භාෂාව අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ Chinese people කියලානේ. Sri Lankan කියනවා වගේ අපි කියන්නේ Chinese people. And they speak Chinese and they say Nin hao. Nin hao is their way of greeting. Now you all will hear it as Ni hao. එහෙමනේ ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නේද පුතේ? That is why in our song we said the way they speak, each person, the people living around the world, they speak differently. So this is how the Chinese people greet each other saying Nin hao. Then our next one, Italy. This is the flag of Italy. Italy ජාතික කොඩිය තමයි පුතේ මේ. ඉතාලි ජාතිකයන්ට අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් Italian people කියලා. ඒගොල්ලෝ කතා කරන භාෂාව Italian. So they say salve. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ salve කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ. අපි ආයුබෝවන් කියනවා වගේ they say salve and they greet each other. Then what is this national flag? It is the
flag of Japan. ජපානයේ ජාතික දජය තමයි පුතේ මේ තියෙන්නේ. And they speak Japanese. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන භාෂාවට අපි කියන්නේ Japanese කියලා. And they are the ones who use this word konnichiwa. Konnichiwa කියලා ඔන්න අනිත් අයට greet කරන්නේ konnichiwa. අපි ආයුබෝවන් කියන්නේ. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ. So what is the word? Konnichiwa. Right. Then we have this flag. That is the flag of Germany. Germany. German කියලා තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ. German වල ජීවත් වෙන ජර්මනියේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට අපි කියනවා German people. They are German. They speak German language. And how do they greet each other? They say Guten Tag. Guten Tag කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට greet karane, like the way we say ayubowan. Then now we have spoken about 6 countries. Let's move on to our next slide. Now here we have the flag of Portugal. Portugal. We say they speak Portuguese. Portugal භාෂාවට කියන්නේ Portuguese කියලා. ඒගොල්ලෝ කොහොමද පුතේ greet කරන්නේ අනිත් අයට? Hola. Hola කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ. So different languages, right? Then number 8 we have Korea. කොරියාවේ ජාතික දජය තමයි පුතේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ. Korea. And they speak Korean language. අපි ජීවත් වෙන කොරියාවේ ජීවත් වෙන අයට අපි කියන්නේ Korean people. They speak the Korean language. How do they greet each other? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ. Annyeonghaseyo. Different languages. Right. Then we come to Saudi Arabia. Saudi Arabia. අපි කියන්නේ ඔය ඩුබායි කියලා කියන්නේ පුතේ. United Arab Emirates කියලාත් අපි ඒ රටට කියනවා. Saudi Arabia කියලා අපි කියනවා. ඒගොල්ලෝ කතා කරන භාෂාවට ඒ ජාතීන්ට අපි කියන්නේ Arabic. They speak Arabic. And how do they greet each other? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ඒගොල්ලෝ මුස්ලිම් ජාතිකයෝනේ නේද පුතේ? ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ Assalamu alaikum කියන භාෂාවෙන්. Right. Then we come to Denmark. Denmark කියන රටේ පුතේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන භාෂාවට කියන්නේ අපි Danish. Danish කියලා කියන්නේ. Danish people අපි කියන්නේ Denmarkese කියලා එහෙම කියන්නේ Denmarken කියලා කියන්නේ නෑ. We call them the Danish people. They speak Danish. ඒගොල්ලෝ කතා කරන භාෂාවට අපි කියන්නේ English වලින් Danish කියලා. How do they greet each other? God dag. God dag කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ. Different words. You have to listen and you can practice. Right? It's only a few greetings that you have to learn. So just try it with your friends. You can go and say, now I'm going to greet you as a Danish person. And you can say, God dag and greet. And you can enjoy. Then the 11th country here is Greece. Greece here. Greece මිනිසුන්ට අපි කියන්නේ Greek people. They speak the language Greek. ඒගොල්ලෝ කතා කරන භාෂාවට අපි කියන්නේ Greek කියලා. Yasas is how they greet each other. What is the word? Yasas. Yasas is how they greet each other. So learn these words, okay? Then we have Indonesia. 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 Indonesiaව කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. Indonesian කියලා තමයි අපි ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවට කියන්නේ. Indonesian people. Indonesiano ජාතිකයෝ. Selamat siang කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ. Selamat siang. ඒගොල්ලොන්ගේ භාෂාව පුතේ ඒගොල්ලෝ ඉස්ලාම් රටවල්නේ නේද මුස්ලිම් රටවල්නේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ කතා කරන විදිය භාෂාව ටිකක් වෙනස්. So these are the words. In Portuguese they will say hola. Korean people will say annyeonghaseyo. Then Arabic people will say assalamu alaikum. The Danish people will say god dag. And Greek people will say yasas, and Indonesian people will say selamat siang. So different words. You have to practice them. It's going to be interesting. Then we have another 5 countries here. India. Oh, our friend who is living very close to us.
India, the language they speak is Hindi. We call those people Indian people and their language is Hindi. So how do they greet each other? ඉන්දියාවේ කොහොමද පුතේ greet කරන්නේ? ඒගොල්ලොත් අපි වගේම නේද ආයුබෝවන් කියනවත් එකතු කරලා they say namaste, putting their hands together, or say namaskar. Namaskar කියලාත් ඒගොල්ලෝ greet කරනවා. Then number 14, Israel. Israel රටේ පාවිච්චි කරන භාෂාව පුතේ හෙබ්‍රෙව් භාෂාව. Hebrew කියලා අපි කියනවා. They say shalom. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ shalom කියන වචනේ greet කරන්න අනිත් අයට. So Indian people will say namaste, namaskar in Hindi, and Israel people living in Israel, the Hebrew people will say shalom. Then in Turkey, තුර්කිය කියලා අපි කියනවා සිංහලෙන්. Turkey කියලා තමයි අපි English වලින් කියන්නේ. And those people, the language they speak, we say Turkish. Turkish භාෂාව. ඒගොල්ලෝ කොහොමද greet කරන්නේ පුතේ? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මර්හබා කියලා. මර්හබා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට greet කරන්නේ. Then in Sweden and Norway, ස්වීඩනය සහ නෝර්වේ කියන රටවල් දෙකම පුතේ එකම වචනේ තමයි ඒගොල්ලොත් පාවිච්චි කරන්නේ. God dag කියන වචනේ තමයි ඒගොල්ලොත් පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ. The Sweden people are called Swedish. ස්වීඩනයේ ජීවත් වෙන අයට අපි කියනවා Swedish. නෝර්වේ වල ජීවත් වෙන අයට අපි කියනවා Norwegian. So Swedish is the language and Norwegian is the other language. So they say God dag in, that is the way they greet each other. Right. So now we are going to move on to our next slide. I hope you will practice these little greetings while you are in the class. You write these things down so you won't forget and you can greet each other and enjoy your lessons. Right. Okay. Now, who are we? Where do we live? අපි කවුද පුතේ? අපි කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? We live in Sri Lanka. We are Sri Lankans and we speak Sinhala or Tamil. Now, this is how we greet each other in Sri Lanka. අපි කොහොමද පුතේ ලංකාවේ එකිනෙකාට greet කරන්නේ? Now, first of all, we have to know how we greet in our country, no? Before we move on to the world, අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ රටේ හරියටම අපි කොයි විදියටද ආචාර කරන්නේ කියලා. The traditional greeting is often accompanied with the phrase Vanakkam in Tamil or Ayubovan in Sinhalese, which means may you be blessed with a long life. දැන් පුතේ අපේ රටේ ඊටාම වටින වචන ටිකක් කියලා තමයි අපි අනිත් අයට ආචාර කරන්නේ. අනිත් අයට greet කරන්නේ. අපි මොකද්ද කියන්නේ? Ayubovan කියලා කියනවා. What is the meaning of that? May you be blessed with a long life. ආයු බොහෝ වේවා. ඒකනේ කියන්නේ ආයුබෝවන් කියන්නේ that you will live, you will be blessed. ඔයාට ආශිර්වාද කරනවා මම දිගු කාලයක් ජීවත් වෙන්න කියලා. To live long. ආයු බොහෝ වේවා. ආයුෂ ගොඩක් ලැබේවා. ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්න ඔයාට ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියලා තමයි අපි කියන්නේ පුතේ. Now the word ආයුබෝවන් has a very good meaning. නේද පුතේ? ටීචර් කිව්ව විදියට අපි ආයුෂ දිග වෙන්න, දිගු කාලයක් ජීවත් වෙන්න කියලානේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. And that is why it is important. Even in Tamil, when we say Vanakkam, that is the meaning. Meaning is that you may be blessed with a long life. So in Sinhala and Tamil, when we say Ayubovan or Vanakkam, this is how we say it. Right. Then the traditional and common greeting is to press the palms of one's hands together. Palm කියන්නේ පුතේ මේ අපේ මේ අතේ තියෙන අපි අල්ල කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කොටසට තමයි palm එක කියන්නේ. So now can you see we press our palms with each other. අපි අත් දෙක එකතු කරලානේ පුතේ ආයුබෝවන් වනක්කම් කියන්නේ අපි අත් එකතු කරලා නේද? එතකොට වනක්කම් කියන වචනය ආයුබෝවන් කියන වචනය කියනකොට අපි අත් එකතු කරනවා. So we keep our hands together under the chin and in front of the chest
while slightly bowing the head. දැන් කොහොමද පුතේ අපි වණකම් කියන්නේ? අපි චුට්ටක් අත් දෙක ගන්නවා අපේ නිකටට පල්ලෙහාට, chin කියලා කියන්නේ මෙතනනේ. එතනින් පල්ලෙහාටයි අපි අපේ පපුවට කෙලින් නේද? අපි අපේ පපුවට අත් දෙක තියලා මෙන්න මෙහෙමනේ අපි කියන්නේ. ආයුබෝවන් කියලා අපි චුට්ටක් නැවිලා තමයි කියන්නේ. වණකම් කියලා අපි ටිකක් නැවෙනවා නේද? we bow a little. අපි බිමටම නැවෙන්නේ නෑ. හැබැයි අපි ටිකක් නැවිලා තමයි ආචාර කරන්නේ. So this is how you should greet. And are you going to have a grumpy face when you say ආයුබෝවන් and වණකම්? hina වෙන්නේ නැතුව උරවගෙන දුක මූණෙන්ද පුතේ අපි ආයුබෝවන් වණකම් කියන්නේ? නෑ. You have to smile. You have to smile, look at the other person's face, and you have to greet from the bottom of your heart. You have to greet. අපි මුළු හදවතින්මයි අනිත් කෙනාට අපි ආචාර කරන්නේ ආයුබෝවන් කියලා. Right. Then I'm going to take you to something which is very interesting. Interesting greeting gestures around the world. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ආයුබෝවන් වණකම් කියලා මෙන්න මේ විදියට කියනවා වගේම ලෝකේ තියෙනවා පුතේ එක විවිධ වර්ගයේ greeting gestures. ඒ කියන්නේ greeting gestures කියන්නේ අපි ඒක කරන විදිහ. කොයි විදියටද අපි එකිනෙකාට greet කරන්නේ? Now we keep our palms together below the chin and closer to our chest, and then we bow a little. නේද? අපි එහෙමනේ greet කරන්නේ ආයුබෝවන් කියලා. ඒ වගේ කරන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. And some of these greetings are very interesting. මගේ දුවලා පුතාලා මීට කලින් දැනගෙන හිටපු නැති විදිහේ. Now because our unit number 9 is all about around the world. So around the world people greet each other using different gestures. විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා පුතේ ආචාර කරන්නේ එකිනෙකාට. ඉතින් ඒවා වෙනස්. So we are going to talk about those things now. Some interesting greeting gestures. Greetings look completely different from one country to another. ඇත්තටම පුතේ අපි කතා කරපු විදියට විවිධ රටවල විවිධ විදියටනේ ආචාර කරන්නේ. වචන වෙනස්, කරන ක්‍රමය වෙනස්. එතකොට ලෝකෙ වටේට greetings විවිධ විදිහයි. These are some of the more unique ways of saying hello. ඔන්න පුතේ අපි බලමු. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ අපි හිතන්නේ බටහිර රටවල් වල hello කියලානේ ගොඩ දෙනෙක් greet කරන්නේ. hi, hello ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා. So we are going to see some unique different ways. විවිධ වර්ගය අපිට හිතා ගන්න බැරි විදිහේ ක්‍රම තියෙනවා පුතේ එක රටවල් වල අනිත් අයට greet කරන. So let's move on to our next slide and we'll see some unique and different ways that people greet each other around the world. Let's see what we are going to look at first. Oh, look at this picture. In New Zealand. Now we are going to talk about New Zealand. New Zealand කියලා කියන්නේ මොන රටද පුතේ? සිංහලෙන් නවසීලන්තය කියලා අපි කියනවා. Now let's see the people in New Zealand, how they greet each other. In New Zealand, do not get shocked when someone brings their face closer. Now in future, if you go to New Zealand, just don't get shocked if someone brings that person's face to you. මෙන්න මේ වගේ කවුරු හරි මගේ පුතාලා දුවලා ලොකු වෙලා ඔන්න ගිහිල්ලා ඔන්න පුතාලා දුවලාගේ මූණට කවුරු හරි ළඟට තව මූණක් ගෙනාවොත් we are not going to get shocked. They are not trying to kiss you or anything, but are only trying to perform the hongi greeting, which is characterized by pressing the nose and foreheads against each other. දැන් පුතේ මේ නිව්සීලන්ඩ් වල මේ greeting ක්‍රමයට කියන්නේ අපි ආයිබෝවන් කියලා වගේ ඒගොල්ලෝ අනිත් කෙනාට greet කරන විදියට කියන්නේ hongi greeting කියලා. They bring their faces close to each other. මෙන්න මෙහෙම කරලා තමයිලු පුතේ නිව්සීලන්ඩ් වල ජීවත් වෙන අය අනිත් කෙනාට greet කරන්නේ. This is called the hongi greeting. මොකද්ද කියන්නේ අපි ඒ greeting ක්‍රමයට? hongi greeting, and this is happening in New Zealand. ඒගොල්ලෝ how do they do it? They bring their faces together, they keep the noses together and the foreheads. නළල සහ නාසය එකිනෙක ස්පර්ශ කරමින් තමයි ඒගොල්ලෝ අනිත් කෙනාට greet කරන්නේ. According to the Maori people කියන්නේ පුතේ මේ නවසීලන්තේ ආදිවාසීන්ට කියන්නේ Maori people කියලා. This is a way to share the breath of life
as the God shared the breath of life with the molded statue of the first woman. දැන් පුතේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාව මවලා ඒ මනුෂ්‍යයාට හුස්ම ගන්න දෙවියන්ගේ හුස්ම දුන්නා වගේ ඒගොල්ලොත් එකිනෙකාට තමුන්ගේ හුස්ම පාස් කරනවා කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ මේ හොංගි greeting එකෙන් අදහස් කරන්නේ. It also represents a way for the Maori people to create a strong bond with one another. එකිනෙකා සමග දැන් අපි අපේ හුස්ම අනිත් කෙනාට දෙනවා කියන්නේ අපි දැන් in Sri Lanka we say ayubowan and we wish them a blessed and a long life. So like that they think that when they give their breath to the other person නායට නහය ලං කරනකොට අපේ හුස්ම අනිත් කෙනාට යනවා. අනිත් කෙනාට එතකොට ඒ හුස්ම මගින් නව ජීවිතයක් අලුත් ජීවිතයක් ලැබෙනවා කියන අදහසින් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ greeting එක කරන්නේ. This is called the Hongi greeting in New Zealand. Right. Then we have in Malaysia. Malaysia we කොහොමද greet කරන්නේ? The greeting takes the form of a handshake but is done by the stretching of both hands, touching the other person's stretched hands and placing one hand on your chest to indicate that the greeting is coming from the heart. දැන් පුතේ මලේසියාවල ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට අපි shake hand කරනවා කියන්නේ අතට අත දෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ. But then after that they keep one hand in their chest so to say that that greeting is coming from their heart. ඒගොල්ලෝ අතින් අත දෙනවා වගේම එක අතක් ඒගොල්ලොන්ගේ පපුවට තියලා ඒ greeting එක මුළු හදවතින්මයි එන්නේ කියන එක පිළිබිඹු කරනවා මෙන්න මේ විදියට. Then in Japan කොහොමද පුතේ ජපානයේ ඒගොල්ලෝගේ greetings සිද්ධ වෙන්නේ? In Japan the Japanese people bow down to almost everything from showing gratitude to greeting a stranger or bidding a person farewell. දැන් පුතේ Japanese people ජපානයේ ජීවත් වෙන ජපාන් ජාතිකයෝ නිතරම ඒගොල්ලෝ bow කරනවා නේද? ඒගොල්ලෝ මෙහෙම නැවෙනවා. ඒ හැම වෙලාවකම පුතේ ඒගොල්ලෝ එක්ක greet කරනවා. තව කෙනෙකුට තියෙන ගෞරවයක් පෙන්නනවා. නැත්නම් අපි එකිනෙකාට goodbye කියලා අපි යන්නේ. We say bye or goodbye. So when you depart from somebody අපි තව කෙනෙක් ළඟ කතා කර ඉඳලා අපි නැගිටලා යනවා නම් එතකොටත් ඒ ජපාන් ජාතිකයෝ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම නැවිලා ඒගොල්ලෝගේ greetings පෙන්නන එක. So that is the gesture that they use. A Japanese person will always bow to greet. It is ingraded in the ඒගොල්ලෝගේ පුතේ අර ස්වභාවයෙන්ම ඇඟෙන්ම ඒගොල්ලෝගේ පිටලා තියෙනවා ඒ එකිනෙකාට මෙහෙම නැවිලා ආචාර කරන bowing positions. This is the way they greet each other. So when they meet somebody they greet, when they go away from one person talking to one person, and when they leave that person they greet and they bow down to show their gratitude as well. For men, the bow greeting is done with the hands placed by the sides while the hands are placed on the pelvis. There are different levels to this gesture. The deeper the bow, the more respect it portrays. Such polite people, ඒගොල්ලෝ හරීම කාරුණික හරීම ආචාරශීලී මිනිසුන් කොටසක් තමයි පුතේ ජපානයේ ඉන්නේ. So when the females it is the males when they greet each other පිරිමි කට්ටිය ඒගොල්ලෝ අනිත් කෙනාට bow කරනකොට this is how they keep their hands. They keep their hands by their sides. දෙපැත්තෙන් අත් දෙක තියාගෙන පහළට නැවිලා තමයි greet කරන්නේ පිරිමි අය. ගැහැණු අය නම් ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට මෙහෙම අත් දෙක තියලා එකතු කරලා ඒගොල්ලෝ නැවිලා ආචාර කරනවා. So they are very polite in greeting and showing gratitude to each other. Then we have the Zimbabwe. Zimbabwe කියන රටෙත් පුතේ ඔන්න වෙන ක්‍රමයකට තමයි ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ. Greeting in Zimbabwe involves shaking hands
and proceeding with a clap. ඒගොල්ලෝ පුතේ අතට අත දීලා ආචාර කරලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Now the Malaysian people kept their hand like this and they said that the greeting is coming from their heart. Like that, the Zimbabwe people living in Zimbabwe, they shake hands and then after that they clap. ඒගොල්ලෝ අතිනත දීලා ඉවරුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අත්පුඩි ගහනවලු පුතේ. While men clap with their fingers aligned, women clap with their hands crossed and forming an angle. දැන් පිරිමි කට්ටිය අත් එකතු කරලා මෙහෙම clap කරනවා වගේම ගෑනු කට්ටිය ඊට වැඩි අත පොඩ්ඩක් හරවලා angle එක වෙනස් කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ clap කරන්නේ. According to Zimbabweans, this is done to show respect to the other person. ඒගොල්ලෝ shake hand කරලා විතරක් නතර වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම කරන clap එකෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ අනිත් මිනිස්සයාට ආචාර කිරීමක් තමයිලු පුතේ ඒගොල්ලෝ සිද්ධ කරන්නේ. The clap begins from one person who claps once or twice in some cases, then waits for the other person to respond also with a clap once or twice. දැන් පුතේ ඒගොල්ලෝ shake hand කරලා එක්කෙනෙක් clap එකක් හරි දෙකක් හරි ගැහුවාම අනිත් කෙනා ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. එයාත් ඒ විදියටම clap එකක් ගහන ගමන්. So when you greet them, that person will shake your hand and will clap, and then in return the other person needs to clap as well. So that is another unique way of greeting each other in Zimbabwe. Then next we have kissing on the cheek is a greeting gesture popular in many European and American cultures, yet this gesture also varies across different countries and cultures, okay? Now, normally what we see is when we see somebody, we go and give that person a hug or a kiss. අපි කවුරු හරි දැක්කහම hello කියලා අපි ඒගොල්ලන්ට සිප ගැනීමෙන් මෙන්න මේ විදියට ආචාර කරනවා නේද පුතේ? Now this gesture, this greeting gesture is very common in European countries. Most of the Western and European countries are famous for greeting each other with a kiss like this. යුරෝපීය රටවල් වල පුතේ ඇමරිකාවේ ඒ වගේ රටවල් වල ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ hello එහෙම කියලා how are you කියලා මෙන්න මේ විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ ආචාර කරන්නේ. In Russia, රුසියාවේ in Russia, they are not satisfied with just one kiss. Instead, they reach for two or more. ඔන්න පුතේ රුසියාවේ අපි කෙනෙකුට greet කරනකොට අර ඇමරිකාවේ වගේම යුරෝපයේ වගේම අපි ඒගොල්ලන්ටත් සිපගෙන තමයි ආචාර කරන්නේ. But it is not only one kiss, but more than one or two. One on the left cheek, one on the right cheek, and another on the left cheek. එකක් නෙමෙයි පුතේ දෙකක් විතර දෙනවා. For this side, for the left side and the right hand side, and then again to the left hand side. දකුණු අත පැත්තට වම් පැත්තට නැවතත් දකුණට එකකට වැඩිය මෙන්න මේ විදියට ඒගොල්ලෝ kiss එකක් දෙනවා අනිත් කෙනාට. They touch each other and greet each other like this. Patting everyone on the back and putting their arms around people's shoulder would fit in perfectly in Greece. ග්‍රීසිය කියන රටේ කොයි විදියටද පුතේ greet කරන්නේ? මෙන්න චූටි පුතාලා දෙන්නේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ? Patting everyone on the back. ඒ කියන්නේ pat කරනවා කියන්නේ පුතේ අපි අර උරහිසෙන් අල්ලගන්නේ මෙන්න මේ වගේ නේද? අපි shoulder එකට චුට්ටක් මෙහෙම පොඩි තට්ටුවක් දානවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් අපි ඒගොල්ලන්ව අත ගාලා මෙන්න මේ විදියට shoulder එකට උඩින් අත දා ගන්නවලු. කරට අත දා ගන්නවා කියලා අපි කියන්නේ. That is what they do. Patting everyone on the back and putting their arms around people's shoulders would fit in perfectly in Greece. Greece ඒගොල්ලෝ සිප වැළඳ ගන්නෙ නෑ. ඒගොල්ලෝ shake hand කරන්නේ නෑ. But what they do is they tap on the back and they put their arms around the shoulder of each person. A lot of Greek men pat each other on the back or shoulders when greeting each other. මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ ඒගොල්ලෝ සමහර විට පාවිච්චි කරනවා අති අනෙක අතකින් shake hand කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාට shoulder එකට පොඩි tap එකක් දාන ගමන් තමයි tap කරන ගමන් තමයි ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට greet කරගන්නේ.
Then in Kenya, ඔන්න පුතේ හරිම interesting දෙයක් වෙනවා කෙන්යාවේ. In Kenya what happens? The Maasai, a Kenyan warrior tribe. දැන් ඒගොල්ලෝගේ ඉන්නවනේ පුතේ tribes. What are tribes? Tribes කියන්නේ ගෝත්‍රික ජාතිකයන්. කෙන්යාව, ඇෆ්‍රිකා, they have a lot of tribes in their country. So this Maasai tribe, Maasai කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ගෝත්‍රයක් ඉන්නවා පුතේ මේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. A Kenyan warrior tribe. ඒගොල්ලෝ යුද ඒගොල්ලෝ මොනවාද පුතේ ඒකට කියන්නේ අපි සටන් කරනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සතුන් මරන්න ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට විවිධ හැකියාවල් තියෙන ගෝත්‍ර ඒගොල්ලන්ගේ රටේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ warriorsලා. ඒගොල්ලෝ අනිත් අයත් එක්ක ගිහිල්ලා දැන් ඒගොල්ලෝ විවිධ විදියටනේ පුතේ එකිනෙකා දඩයන් කරගන්නේ එකිනෙකා හා නේද තරඟ කරගන්නේ. So they are a warrior tribe. Perform an elaborate ceremony to welcome their visitors. ඒගොල්ලෝ හරි අමුතු ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා පුතේ. Adamu is a traditional jumping dance. ඔන්න Adamu කියලා dance එකක් ඒගොල්ලෝ. It's a jumping dance. Now you can see in the picture. Performed by the warriors who gather in a circle, chanting, shouting and trying to see who can jump the highest. ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදියට රවුමට හිටගෙන එකිනෙකා උඩ පනිමින් ඒගොල්ලෝ මේ ආඩාමු කියන dance එක හැමෝම කරමින් තමයි අනිත් අයට greet කරන්නේ. And at that time they see who can jump the highest. So it is another different way of greeting in a different country. Oh, what is this? When you look at the picture, what would you feel? Sticking out tongues is the greeting gesture used to show respect in the highest region on earth, Tibet. දැන් පුතේ ටිබෙට් රට කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන ඉහළින්ම තියෙන රට. ඒ කියන්නේ උසින්ම තියෙන රට. Because Tibet is in Mount Everest. එවරස් කන්දේ තමයි මේ ටිබෙට් ජාතිකයෝ ඒ එවරස්ට් හිමාලය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අපේ ලෝකේ තියෙන ඉහළම කන්දනේ කඳු මුදුන තමයි එවරස්ට්. ඉතින් මේ ටිබෙට් ජාතිකයෝ ඉන්නේ ඊටාම ලෝකේ ඉහළ ප්‍රදේශයක සීතල ඉහළ ප්‍රදේශයක. How do they greet each other? Sticking out tongues. මෙන්න මේ විදියට දිව එළියට දාලා තමයි ඒගොල්ලෝ එකිනෙකාට greet කරගන්නේ. This is how they greet in Tibet. They just put their tongue out, sticking it out is the way they greet each other, and this happens in Tibet. Tibet රටේ තමයි මේ විදියට වෙන්නේ පුතේ. The traditional greeting gesture of the Yoruba tribe in Nigeria. Now in Kenya, we saw there is a tribe called Maasai, and in Nigeria there is a tribe called Yoruba tribe. So how do they greet each other? The Nigerian, this particular tribe is done, the greeting is done by prostrating for a man and kneeling for a woman. Prostrating කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදියට බිමටම අපි කියන්නේ බිම දිගා වෙලා තමයි ඒගොල්ලෝ පිරිමි අය greet කරන්නේ නයිජීරියාවල මෙන්න මේ විදියට. They lie on the ground, right? And they greet each other. Then the ladies in Nigeria, they kneel down. දන ගහලා තමයි පුතේ ආචාර කරලා අනිත් කෙනාට කතා කරන්නේ නයිජීරියාවල කාන්තාවන්. පිරිමි අය මෙහෙම බිම දිගා වෙන ගමන් ආචාර කරනවා කාන්තාවන් අර විදියට දන ගහගෙන ආචාර කරනවා. Then this gesture is used mainly when greeting elders because according to the Yorubas, it is a sign of respect for old age. දැන් ඇයි පුතේ ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදියට බිමට නැවිලා දන ගහලා නැත්තම් බිම බඩ ගාගෙන ඒගොල්ලෝ තමුන්ගේ වැඩිහිටියන්ට මේ විදියට ආචාර කරනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට කරන ගරු කිරීමක් විදියට. So this is how they go down. They have to go down on their knees and they have to lie down on the floor, or the women will kneel down, and that is how they greet in Nigeria. Right. In Liberia කියන රටේ කොයි විදියටද පුතේ greet කරන්නේ? Now let's take a look at that. In Liberia, a typical greeting begins with a handshake
and is then followed by a snap of the fingers, which creates a little unique snap sound. ඔන්න පුතේ කොහොමද මේ ලයිබීරියාව කියන රටේ ඒගොල්ලෝ greet කරන්නේ? They greet each other with shaking hands with each other, and then they snap. ස්නැප් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි මෙන්න මෙහෙම අතින් පොඩි ශබ්දයක් නිකුත් කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට නේද? අපි ඒකට කියන්නේ ස්නැප් කරනවා කියලා. පුංචි ශබ්දයක්. They shake hands with each other, and then they snap their fingers to show respect to the other person. So this is something different to what the other people around the world do. So there are different ways of greeting each other, as I told you. So this is one unique way where we see a shake hand, a handshaking gesture, and then snapping the fingers together. So now we are going to move on to India. දැන් අපි යමු බලන්න India වල කොහොමද greet කරන්නේ කියලා. They are very similar to us. Come, let's go and see. Right. Now what happens in India? In India, the word namaste is uttered and then accompanied by a slight bow with the hands pressed uniformly together and close to the chest, which is similar to a praying posture. දැන් පුතේ ඉන්දියාවේ දැන් අපි ආයුබෝවන් කියලා අත් එකතු කරලා වඳින්නේ. ඒ විදිහටම තමයි අපි ආයුබෝවන් කියලා අත් එකතු කරලා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට වෙලා greet කරනවානේ. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කියන්නේ? Do they say ආයුබෝවන් like the way we do? No. They say namaste, and then they also do the same thing that we do. Keep their arms, hands together like this, and then they bow down a little bit and they say namaste and greet each other. So India and Sri Lanka almost follow the same gesture when we greet each other. So now I know you all must have learned some unique, different ways that people greet each other around the world. දැන් පුතේ අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? ලෝකයේ හැමෝම hello, hi, ආයුබෝවන් එහෙම කියන්නේ නැහනේ. විවිධ ජාතීන් විවිධ ක්‍රමවලට තමයි එකිනෙකාට ආචාර කරගන්නේ. So now we have spoken about different greetings from around the world, and now it's time for our workbook to do our workbook activities. So come, let's take our workbook and let's get started now. Come. Right. Okay. Now this is a very interesting and a very creative activity for you. Every country has a national flag. Now I told you about it. Imagine and draw a flag to the whole world. ඔන්න පුතේ දැන් මගේ දුවලා පුතාලා actually y'all are very creative. මගේ දුවලා පුතාලට විවිධ අදහස් විවිධ දේවල් නිර්මාණය කරන හැකියාව හුඟක් දේවල් තියෙනවානේ. So this challenge is for you. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට මොකක්ද පුතේ මෙතන කරන්න තියෙන්නේ? As the way each and every country in this world has a national flag, y'all have to create a national flag for the whole world. It can be a beautiful flag for the whole world. මුළු ලෝකයටම එක flag එකක් හැදුවොත් කොයි විදිය එකක් වෙයිද? ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට ඒක කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ activity එකේදී. Teacher is not going to draw anything. It is up to you. You can create, because all around our world, beautiful people in different countries, they live in different ways. Children are different. Adults are different. The way they speak is different. Very unique to each and every country. හැම රටක්ම Tamanට ආවේනික වෙච්ච විදියට නේද පුතේ? අපේ පෙනුම වෙනස් විවිධ රටවල් වල, අපේ හැමේ පාට වෙනස් නේද? Our hair texture is different. So we are different to each other. And we can think of all that and the differences in all the countries. You can create your own flag for the whole world.
පුතාලා දුවලා ලෝකයේ තියෙන විවිධ දේවල් ගැන හිතලා බලලා ඔන්න පුතාලට පුළුවන් මෙතන ලස්සන flag එකක් නිර්මාණය කරන්න. So that is up to you to decide on the flag that you are going to create for the whole world. Imagine about the world and you can do that. Then we are moving on to the second activity in our workbook. What can you see in the picture? Color the words in blue. What are the children doing? Color the words in red. Now what do we have to do here? What can you see in the picture? First you have to look at the picture. Then what are you going to do? Color the words in blue. What are the children doing? Color the words in red. Right. First of all, what can you see in the picture? අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු පුතේ මේ පින්තූරේ මගේ දුවලා පුතාලට මොනවද පේන්නේ? There is a bird. There is a bird. And we can see our beautiful world. We can see our beautiful world and a bird flying over our world. Then what can you see? We can see 1, 2, 3, 4 children. We can see 4 children in the picture, 2 boys and 2 girls. There are 4 children, 2 boys and 2 girls. Then one boy is coloring. He is using a paintbrush and he is painting the world. Then 2 other children, a girl and a boy, they are learning about the world. They are learning about the world, looking at a book and learning about the world. Then another little girl, she wants to go right round the world. She is running. Can you see? They are looking, they are reading, she is running, and this boy is painting. Okay? Then the bird is flying above the earth. Okay? Right. So now what we have to do is, what can you see in the picture? Color the words in blue. The words in blue. What are the children doing? Color the words in red. දැන් මේ දරුවෝ කරන දේවල් වල වචන ටික අපි රතු පාටින් පාට කරනවා. ඒ වගේම අපිට මේ පින්තූරේ පේන්න තියෙන දේවල් අපි නිල් පාටින් පාට කරනවා. So now what are the words that we have? We have a boy, a bird, talking, book, globe, painting, running, a girl, flying. Now, first of all, we have to color something in blue. So let's take our blue color now. Let's take our blue color. Okay. Right. Let's take the blue color. And what are we going to do? We are going to color the words in blue. Not the things that the children are doing, not the doing words. කරන දේවල් නෙවෙයි අපිට පේන්න තියෙන වචන. මෙතන තියෙන පේන්න තියෙන දේවල් වල වචන අපි පුතේ නිල් පාටින් පාට කරනවා. Now what are the things we can see? A boy. Yeah, a boy. The word, this box, that is a boy, we have to color in blue because that is something that we see in the picture. A bird. අපිට පේන්න තියෙනව නේද පුතේ කුරුල්ලෙක්ව? අපි ඒකත් නිල් පාටින් තමයි පාට කරන්නේ. Right. Then we have the word talking. Talking is not something that we see. දරුවෝ කරන දේවල් නේ. ඒක අපි වෙන කලර් එකකින් කලර් කරන්නේ. Then we have the word book, which is in the picture. Then do we see a globe? මොකද පුතේ globe එකක් කියන්නේ? ලෝක ගෝලයක්. මෙන්න තියෙනවා අපිට globe එකක්. So that is a word. That is not something that the children are doing. Then we have the word painting. Are we going to color that in blue? Painting කියන්නේ පුතේ මේ දරුවෝ කරන දෙයක්. අපි ඒක දැම්ම පාට කරන්නේ නැහැ. Running. Running is also something that these children are doing. So we don't color. Then we have the word a girl. Girl කෙනෙක් අපිට පේන්න ඉන්නවා. ඔන්න ඒක අපි blue පාටින් පාට කෙරුවා. Then the last word, flying. Flying is something that is this bird is doing. So we are not going to color that. So what are the words that we are going to color in blue? A boy, a bird, book, globe,
and a girl. Next we have to pick red color. Then api gannawa puthe onna ratu paata. Now what are we going to color in red? What are the words? What are the children doing? What are the children doing? ළමයි කරන දේවල් ටික තමයි දැන් අපි පාට කරන්නේ. Color the words in red. දරුවෝ කරන දේවල් ටික අපි රතු පාටින් පාට කරනවා. Now the words that are left here is talking. Talking. Now are the children talking? මෙතන කතා කරනවා ඒ දෙන්න නේද පුතේ? So we are going to color that in red. Then we have the word painting. පාට කරනවා. Paint කරනවා. Can you see? This boy is painting. So we have to color that box in red. Then the next word is running. දුවනවා. කවුද දුවන්නේ පුතේ? She is running around the world. Oh, so that is something that the children are doing. Running. Okay. Then we have another word here. Flying. Then flying කියන එක පුතේ මේ ළමයි කරන දෙයක්ද? No. We are not going to color that in red or blue because flying is done by the bird. කුරුල්ලනේ පියාඹන්නේ. What we have to do here, what are the children doing? Color the words in red. දරුවෝ කරන ඒවා ටික තමයි අපි රතු පාටින් පාට කෙරුවේ. So what are the children doing? They are talking, painting and running. We do not color the word flying. Okay? Right. So we have completed that part of our activity. Right. Okay. Now make sentences to describe the picture. Make sentences to describe the picture. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මේ අපිට තියෙන පින්තූරය අපි describe කරනවා. We have to describe the picture. Right? So what is the picture? It is in your book. You can see this picture. ඇත්තටම පුතේ ඒක මේ පුතාලා දුවලාට ලොකුවට පේන්න තියෙනවානේ පොතේ. ඒක බලාගෙන තමයි අපි picture description එක කරන්න ඕනේ. We have to describe the picture now. So now they have started with the sentence with a bird is and there is a blank line. So when you look at this, a bird is what? A bird is flying. දැන් මගේ පුතාලට කියන්න පුළුවන් ඕනනම් a bird is flying. Flying කියලා එහෙමම නතර කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් පුතාලට කියන්න පුළුවන් a bird is flying high in the sky. හරිද? In the sky කියන්නත් පුළුවන්. Or you can say a bird is flying above the earth. A bird is flying above කියන්නේ උඩින් කියන එක. Above the අපිට කියමුකෝ globe. අපිට මෙතන globe එකක් නේ තියෙන්නේ. Above the globe. Full stop. Right. Now we are moving on to the second one. A blank is blank කියලා තියෙනවා. Right. Then again we have a blank and a blank are and there is a space. Then a boy and there is a space. Now we have only 4 children, no? Right? We have a girl running around the globe, then a girl and a boy talking to each other, then a boy painting the globe. Right? So now we can take this as we can say a girl is running around the globe. Running around the globe. Right? On a sentence එක දෙවනි sentence එක අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන්. Then the third sentence, a blank and a blank. Then එක ගැන කතා කරනවා මෙතනදී පුතේ. Now we can see there are 2 children here. So we can start the sentence like this. A girl and a boy are talking to each other, looking at a book.
පොතක් දිහා බලන ගමන් girl කෙනෙකුයි boy කෙනෙකුයි කතා කරනවා. Right? Then the last sentence. A boy. What is that boy doing? තනියම තවත් පුතෙක් දෙයක් කරනවා. A boy is painting. Now we have used almost all the words that we had in our book. A boy is painting the globe. දැන් පුතාලට painting කියලා නතර කරන්නත් පුළුවන්, globe කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. Okay? A bird is flying. You can maybe say high in the sky or above the globe, or you can say a girl is running around the globe. A girl and a boy are talking to each other, looking at a book, or you can just say a boy and a girl are talking. The last one, a boy is painting the globe. So now we have described almost everything that is in the picture. දුවලා පුතාලට මේ picture එකේ පේන්න තියෙන හැම දෙයක්ම මෙතන describe කරලා තියෙනවා නේද පුතේ? පින්තූරේ ගැනනේ ලියන්න ඕනේ. Make sentence to describe the picture. A bird is flying high in the sky, or you can say a bird is flying. A girl is running around the globe. එතන ඒ දුවගෙන යන දරුවා ගැනත් අපි කතා කරනවා. Then a girl and a boy are talking. A girl and a boy are talking or looking at a book. You can say a girl and a boy are looking at a book කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Then the last one, the final boy which is seated on the ground, a boy is painting the globe. Right, so now as we have completed our workbook activities for our very first lesson in unit number 9 around the globe, we have completed the workbook activities for the very first lesson. So greetings from around the world. I think you learned some, unique ways, unique gestures that is all around the world in different countries, and the unique ways that they greet each other. But you have to remember, as Sri Lankans living in Sri Lanka, we have to always put our hands together, say Ayubovan or Vanakkam when we greet each other in our country. And whoever who comes to our country, you have to always welcome them with a happy and a nice smile in your face, saying Ayubovan or Vanakkam. So keeping all that in mind, let's finish our very first lesson, lesson number 1, and I will have to bring you lesson number 2 very soon. So I think you all learned something new. Around the world is our unit number 9. We went around the world looking for different ways of greeting each other. So I will come back very soon with my second lesson for you. Until then, take care and stay safe. Bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.